Ginoo sa report no sa barangay. Wala sa barangay. Dora. Laga. The potential outcomes that will develop and progress over the next 100 years. So this introduction is Philippines Insurance Seliga Esena Suante Medical and Qualitas sa 1889 siya sa Rizal and kinilisa is na-explore na siya sa future sa mga gaong sa mga Pilipino, mga Filipinos. At i-discuss po niya ang outcomes against ang mga country and develop ang progress sa Philippines. Also, may story of the people come out from the articles of Latin America. Number 1, Spain implementation of the military policies. 2, deterioration and disappearance of Filipino indigenous cultures. 3, passivity and submissiveness to Spanish colonizer. So, Spanish military policies mo ito at tatang paano sa Pilipinas ay labis bumaba. So, grabe yung pagkaupo sa ato ang policies, no? So, mga implementing nga nabuhan sa atong report service need. Operation established. We criticize the oppressive Spanish colonial rule in the Philippines and highlight that detrimental effects it had on the country development and progress. National Identity Rizal emphasize the importance of the cultivating and strong sense of the national identity and unity among Filipinos to overcome the challenges of the colonialism and achieve independence. Mga sulatin si Rizal ang bayan ng Pilipinas, pinatag ang kahalagahan ng pagpapalakas ng pambansang identidad at pagkakaisa ng mga Pilipino upang malabanan ang mga hamon ng kolonyalismo at pagkabit ng kalayaan. Then, sa pamamagitan ng edukasyon at mga nobela tulad ng Noli Me Tangere at Ili Filibusterismo na ipinakita ni Rizal ang kahalagahan ng pagbibigay hanggang sa sariling kalingangan, kakayahan at kultura ng mga Pilipino para sa pagtatag ng pagbansang pagkakaisa. Education is advocates for the reform of the educational system in the Philippines, emphasizing the need for quality education to empower the Filipino people and promote intellectual growth and progress success. Sa aning education na si Rizal is iyang i-advocate ang education system sa Pilipinas and
And sa empower of Filipino, i-promote po nila ang intellectual growth and progress ani sa Pilipinas. Muti ng ano sa Economic development. Rizal discussed the economic potential of the Philippines and mentioned a future where the country's resources are utilized efficiently for the benefit of its people. So, sa Rizal, naghagin nga nahatag na sa atong country. So, sa atong future, ay atong mga resources nga iyahang ipala mo, benefit of its people para sa mga tao. Social justice calls for the social reforms to address the inequalities and injustice in the Philippines, safely highlighting the importance of the fair advancement and opportunities for all citizens. Cultural Rizal expressed the importance of preserving and promoting Filipino culture, tradition, and values that strengthen the national identity and promote unity among the people. So, i-promote niya ato ang economics, atong Filipino culture, tradition, and values nga ilabanan niya or iyang ipangusgan for national identity aron mahimuan aron makanta nga aron sa identity among the people. Go for the future despite the challenges and struggles faced by the Philippines during some time. Here is of hope for the future of the country and believe in the potential of the Filipino people to achieve greatness and prosperity. So, sa kadaghan na itong challenges, struggles atong kanang na-face sa ato ang Philippines during Rizal time, iyahang ipanagamutan or iyahang siya para sa ato ang future, para sa atong country, para sa atong beliefs na ma-identity ang mga so, para sa mga Pilipino. So, dapat mga achievement, mga goodness and prosperity ay ipanagamutan mo niya sa Rizal na The Philippines as a journey is also hoping to say that organized Rizal Christian University prosperous and culturally rich Philippines, where the Filipino people are empowered to share their sustainable practices. So, si Rizal nagawang say for reflected to our country, reflect sa ato ang country. So, kita ko no, na-cultural rich Philippines, kita ko no, rich atong cultures. People empowered to shape for artistic and achievements. So, mga tao sa Philippines is mga dapat na-achieve, mga goal nga na-achieve na abot. Dapat ang progress nga na-achieve. Another way activities to get one good. One fourth. Another one whole. Another one fourth. One whole. One good kaya one day ko ano say. One other one fourth. Pwede uman na naman. Kasi may salamat kay My reflection is Philippines introduced its writing about the Senegal. So, our national hero was published in 1889. Rizal explored the future of the Philippines and discussed the potential outcomes of the country's development and progress over the next 100 years.